темы. Две темы. One is about shoulder and biomechanics of the shoulder. Первое – это плечо и биомеханика плечевого сустава. And the rules and how to find and treat the sequence. И правила для выявления и лечения дисфункции последовательности. Sequence, we have to go when we talk about sequence. Значит, при разговоре о последовательном мы преследуем две цели. One is to know how many and in what order the brain use the muscles. Первое – это выяснить, в какой последовательности мозг задействует мышцы. And with this information, you may know what muscle is not working properly when you see the patient. И имея эту информацию, когда вы будете наблюдать за пациентом, вы сможете увидеть, что какая-то из мышц не работает должным образом. And the second part is how to diagnose and fix dysfunctions of sequence. И вторая цель – это уметь диагностировать и лечить дисфункцию последовательности. Okay. And we will remember, we will give some tips about biomechanics of the shoulder today. И еще сегодня будет какая-то информация о биомеханике плечевого сустава. I will give now a very brief review of anatomy, because we will need to use this anatomy for the sequence. Сейчас будет маленький ликбез по анатомии, который нам необходимо для понимания этой темы. I know everybody knows the anatomy of the shoulder. Я уверен, что вы все хорошо знаете анатомию плечевого сустава. But I will give a few tips about the anatomy. Но, тем не менее, мы пройдемся немножко по анатомии. Okay. The shoulder complex is made by sternum, clavicle, scapula, and humerus. Плечевой комплекс состоит из грудины, ключицы, лопатки и плечевой кости. Кость верхней конечности. But very often we need to check for sternum to fix shoulder problems. Очень часто для коррекции проблем плечевого сустава нужно работать с грудиной. The sternum has three parts: the manubrium, the body, and the apex. Грудина состоит из трех частей: рукоятка, тело и мечевидный отросток. We have two joints between the ribs and the sternum. Между ребрами и грудиной есть два сустава. One is between the ribs and the cartilage. Один сустав между ребрами и хрящом. And the second is the cartilage against the sternum. И второй, соединяющий хрящ с грудиной. We will see in more detail when we will talk about the thoracic spine. Когда мы будем говорить о грудном отделе позвоночника, мы будем более детально рассматривать эти суставы. When we abduct the shoulder, we need to rotate and move forward the clavicle. При абдукции плеча необходимо уводить ключицу, ротировать и выводить ключицу вперед. If you abduct the shoulder and the clavicle don't move forward or cannot rotate, you will have problems with abduction. Если же при абдукции ключица не уходит вперед и не ротирует, или не ротирует, то это вызывает какие-то проблемы. Абдукция будет проблематичной. If the brain feels that some gauges or some joints or some muscles are not working properly, then the brain will inhibit the muscles. Если мозг считывает, что какие-то суставы или мышцы не работают так, как должны работать, тогда произойдет ингибирование мышцы. In this anatomy, we will see four very specific gauges. One is the gauges from the joint
capsule between acromion and clavicle. Значит, здесь у нас есть 4 зоны расположения суставных гольджи. Первые гольджи — это суставные гольджи между акромиальным окончанием и ключицей. We will have Golgi from the joint capsule and Golgi from ligaments outside of the capsule. Будут капсульные гольджи в суставе, и также в связках будут второй тип гольджи. Remember that they work in different ways. They have different rules. Мы помним, что они функционируют по разным правилам. Golgis from ligaments facilitate the related muscle and later inhibit them. Гольджи связок сначала усиливают мышцы, потом вызывают ослабление. Morning. And joint capsule Golgis inhibit at the first stimulus. А капсульные гольджи вызывают ингибицию сразу же при первичном стимуле. We have another joint in the other side of the clavicle, the sternoclavicular joint. Второй сустав — это грудино-ключичный сустав, где также располагаются рецепторы гольджи. And we have a very small costoclavicular ligament. У нас есть там очень маленькая реберно-ключичная связка, костоклавикулярная связка. And few ligaments between the clavicle and the first rib. Еще есть несколько связок между ключицей и первым ребром. And conoid and trapezoid ligaments. Еще есть кубовидная связка, коническая связка и трапециевидная, а коноид — это коническая. The trapezoid is more external and the conoid is more middle. Трапециевидная, она больше наружная, а коническая Trapezoid is more external and conoid is more middle. Медиальная, да. Коническая более медиально расположена. The scapula has a triangle shape. Лопатка имеет треугольную форму. It is thicker in the middle, in the external border, and it is thinner in the internal border. Она толще у внешнего края и тоньшается к внутреннему краю. The scapula needs to move to help the humerus head keeping in place. Для того, чтобы головка плечевой кости находилась на месте, да, лопатка должна двигаться. We have much more muscle attachments in the external border of the scapula than in the internal border. Much more muscle. К внешнему краю лопатки прикрепляется большее количество мышц, чем к внутреннему. Here we will see a lateral view of the shoulder blade. Это латеральный вид лопатки. We will have the glenoid fossa in the middle. Это суставная впадина лопатки или глиноидная впадина. And the top of the glenoid fossa we have the long head of the biceps. И в верхнем крае этой впадины находится длинная головка бицепса. And in the lower part we will have an insertion of the triceps. А в нижней части находится место прикрепления трицепса. But what is more interesting is we have here the ligament, the coracoacromial ligament. Здесь у нас находится клювовидно-акромиальная связка. The coracoacromial ligament is the roof of the anterior part of the shoulder. И она является крышей передней части плечевого сустава. If you push up the shoulder in this position, you are stretching
this ligament. И вот растяжение этой связки происходит, например, если вы войдете вот в такой, поставите плечевой сустав вот в такое положение. You push up the humerus in this position. You are creating stress over the bone. Если вы хумерус уводите вверх, таким образом вы создаете нагрузку на кость. This ligament facilitates and then inhibits the first 6 upper intercostal muscles. Эта связка сначала усиливает, а потом ослабляет первые 6 межреберных мышц. And you will inhibit all the muscles that pull down the humerus. А также происходит ослабление всех мышц, которые отвечают за опущение плечевой кости. The head of the humerus is floating in the joint. Головка плечевой кости, она как бы плавает в суставе. Some muscles pull down the head of the shoulder, and some muscles push up the head of the shoulder. Какие-то мышцы опускают головку, какие-то мышцы ее приподнимают. If we have a weakness with the muscle that pull down the head of the muscle, we will have problems with the tendon of supraspinatus. И если мышцы, опускающие головку плечевой кости, слабые, то у нас будет проблемы с сухожилиями инфраспинатус. Супраспинатус. And maybe bursitis or supracromial bursa. А также может быть бурсит акромиальной сумки. Okay? This is a very common dysfunction of the shoulder. Это очень распространенные нарушения плечевого сустава. Some surgeons try to create more room, taking out the tip of the acromion or with a drill. A drill. Иногда хирурги стараются создать большее пространство для головки хумеруса и убирают кончик акромиального, как он называется, акромиона, да? Акромиона, или же что-то там дрелью это делают, создают больше пространства. This surgery is useless. Но эта операция совершенно бессмысленна. Because if you fix the muscles that pull down the humerus, you can get the same results easily. Потому что тех же результатов или лучших можно достигнуть, приведя в норму мышцы, которые ответственны за уведение хумеруса вниз. There are many options to inhibit the muscle that pull down the humerus, but the most common is the coracoacromial ligament. To inhibit or to facilitate? Inhibit. Есть несколько способов ослабить мышцы, которые уводят хумерус вниз, но самый простой способ – это действовать через коracoacromiальную связку. If we have a hyperdysfunction of the Golgis of this ligament, you will have a weakness of these muscles. Если у этой связки есть гипердисфункция Гольджи, то, соответственно, будет слабость мышц. Who has a problem with the bursitis or problem with the supraspinatus? Есть у кого-нибудь проблемы с супраспинатус или бурсит? Разрыв ключицы полный. У меня было главное плечо. No, this is just about the acromial coracoid ligament. No, we're not talking about clavicle now. Нас интересует именно связка, да? Левовидная. Акромиальная. What shoulder? Where is the pain? Больно, падение было. You fell on the shoulder. А сейчас не больно? Сейчас. But if you have pain here? He doesn't feel pain anymore. He fell on the shoulder. But no pain anymore. Нет, Сейчас не больно, да? просто движение ограничено. Oh, limitation of movement. Let's see if this is the problem. Ну, посмотрим, есть ли проблема. No, this is not the problem. Быстро. The muscles that pull down the humerus are Какие мышцы вводят хумерус вниз? latissimus dorsi. Суpraспинатус. No, supraspinatus push up. Инфраспинатус. That pull down the humerus. Latissimus dorsi? No. Latissimus dorsi and long-headed biceps. Длинная головка бицепса. Две мышцы, да? Да, латиссимус дорси. Where is the pain here? Strike. This is weak. Слабый.
And the second one Вторая should be мышца this is strong. сильная. Then maybe it's not the ligament. Может быть, Maybe проблема it's не в связке, something about only Чем-то. the latissimus dorsi. в чем-то связанном только с латиссимус дорси. But let's try it. Можем проверить. With that hand, push you. Ставим ТЛ. Группа ТЛ. And this is becomes strong. Если But it мышца doesn't. но мышца не усиливается. Usually, very often complain of the patient who has a dysfunction of this ligament is pain between the dorsal spinal column and the scapula. Распространенная жалоба пациентов, у людей, у которых есть нарушение этой связки, это боль между позвоночником и лопаткой. They complain of pain in this area or Вот the здесь, other side. или с одной, или с другой стороны. Болезнь. Here or there. No, you know. Связки It's not the problem. реальные. Who complain of pain in this У area? кого-нибудь есть? Grandmother. Good idea. Okay. Think the grandmother. You feel pain here? Okay, hold. Значит, есть боль This is с weak. левой стороны, латиссимус дорси слабая. Could be that only the latissimus dorsi is weak and not the long head of the biceps. Could be. Может быть так, что слабая только латиссимус дорси. Because maybe the dysfunction is only in some fibers of the ligament. То есть, соответственно, дисфункция только в некоторых волокнах связки. But very often the two are involved. Чаще они обе слабые. Long head of the biceps is weak too. Длинная головка бицепса тоже слабая. Touch here. ТЛ ставит, It's strong. усиливается. And now it's И strong. латиссимус дорси тоже усиливается. That's why sometimes he complains of pain in this area. Поэтому, Because когда у него возникает боль в этой зоне, this ligament inhibits all the muscles that put down the humerus and the first 6 intercostal muscles. what about the six intercostal muscles? Are they inhibited? Yes? Поэтому связка ингибирует мышцы, которые уводят хумерус вниз, а также ингибирует первые 6 межреберные мышцы. He said that he had a subluxation. Joint, left. The subluxation of the joint. Of the clavicle. You have a rupture of the clavicle, the bone or the ligament? Bone, and then you have a broken bone. Перелом ключицы или Ligament. Then if you have a total rupture, you may have Разрыв a связок luxation of the joint. ключицы – это вывих сустава. Luxation. Был? Yes. Нет, сейчас как он это Is I know in Spanish. We have a sign like you play piano. This is the key of the piano. Синдром клавиши. The sign. синдром клавиши. Синдром Да, клавиши. синдром клавиши. Okay. Такие синдром. It is in. Now, what happened to surgery? What did they do? Потом была операция, ламина, battle, yes, ламина, Plate? plate, yes. Screws? You have it? Does it happen? Эти, как их, шурупы тоже есть? Нет, я через 3 месяца. Okay. Ага, no screws. Here we have two problems. One, maybe is the ligament dysfunction, and second, maybe he has a dysfunction of the nociceptors. У нас, возможно, две дисфункции. Первая дисфункция связки, вторая ноцицептивная. Let's see. Посмотрим. Touch only the joint. Ставим ТЛ только на сустав. If he touch only the joint, we are peeling only the acromioclavicular joint. Если мы ставим ТЛ на сустав, то, соответственно, мы But doesn't help. ставим ТЛ только на сустав. Maybe he has more problems related to the joint. Реакции не было, значит, возможно, что есть какие-то еще дисфункции, другие. But no more Golgi dysfunction, because if you have a luxation, the Golgis don't send information anymore.
Но дисфункции Гольджи нет, потому что раз был полный разрыв связок, и вывих сустава, то Гольджи больше не посылают сигналов. Can you grow back the ligament in this case? То есть It's very hard. связка не срастается, Энрико спрашивает. Sometimes the fibrous tissue has some stress receptor similar to Golgi's, like in the scar. In the scar. The fibers around the ligament? No, the one that you create with the surgery and stuff like that. You still have some signal coming from the places like the ligament. То есть какие-то могут остаточные быть сигналы в волокнах, да, которые там есть, но это не Гольджи. Это не Гольджи, который находится в связках, потому что в связках там больше рецепторов как бы не And in осталось. this case, the weakness of the biceps, long head of the biceps, and the latissimus dorsi are related to the coracoacromial ligament, not from the joint. То есть в данном случае слабость наших двух мышц связана с дисфункцией коракоакромиальной связки, а не в суставе. Okay? If I decrease the signal, push the ends together, Я уменьшаю сигналы, now the свожу muscle becomes два strong. конца сустава вместе, и мышца усиливается. Or if I test the biceps femoris, the long head of the biceps, Сейчас мы создаем нагрузку Become на связку, уменьшаем сигналы в связке, да? Сводим два конца связки why вместе. become strong if I push together? Почему происходит усиление мышцы, когда я свожу концы связки вместе? Because it's a hyperdysfunction, maybe primary, maybe secondary. Потому что это гипердисфункция, это может быть первичная или вторичная дисфункция. If pushing together doesn't help, but pushing apart, stressing the ligament, made the muscle stronger, is because it could be tertiary. Если бы мышцы усиливались не при сжимании связки, то есть уменьшении сигнала, а при ее растяжении, то есть усилении сигнала, то это могла бы быть третичная дисфункция. And remember, if you have pain through the muscle, could be tendon or could be ligament. If you have a pain like in a patch shape, could be from joint cartilage. Patch. Patch. Нет, я понимаю, что в общем, если есть боль в мышце, то она может происходить либо от дисфункции связки, либо от дисфункции сухожилия. А если это боль, как это сказать, такими заплатками, да, заплатками, тогда это капсулы, суставные капсулы. Okay. How to fix it? You know how to fix it. Вы знаете, как корректировать эти дисфункции? No, they don't want It's nociception? it. It's ligament. It is the Gordon ligament. coracoacromial ligament. Okay. What else? How do you test intercostal? That's what? The intercostal. How to test it. Рига спрашивает, как тестировать межреберные мышцы на слабость? Положить руки, подышать. Only with the electromyograph. Только электромиограф. I cannot test these six muscles with my hands. Take a source. С руками это невозможно. No, only with electromyograph. It's impossible to test that. This is basic anatomy. Okay, here we have the greater tubercle and the lesser tubercle. Здесь у нас находится большой бугор и малый бугор. And in the middle we have the intertubercular surplus. И между ними находится межбугорная бородка. We have a ligament, transverse ligament that keep the long head of the biceps in place. И также есть связки, которые удерживают головку плечевой кости на месте, поперечные связки. Sometimes you may have only weakness of the long head of the biceps and it's related to the transverse ligament.
И иногда слабость, когда и только слабая длинная головка бицепса, это может быть связано с дисфункцией вот этих поперечных связок. Who has a problem when you flex the shoulder? У кого есть проблемы с флексией плеча? Or to raise the hand? You? Okay. Which one? You? Okay, let's test the long-headed bicep. Тестируем длинную головку бицепса. This is weak. Слабая, The left side is strong. Okay. а левая сильная. Touch here. Ставим TL He is stealing the transverse ligament на поперечную связку, over the long head of the biceps. на длинной головке бицепса. Now it's strong. We have a dysfunction of the ligament because it's from bone to bone. We know what in Это связка, связывающая кость с костью, то есть там нету мышцы. and this ligament is very often this ligament creates problem to the long head of the bicep. И очень часто эта связка вызывает проблемы с длинной головкой бицепса. And sometimes it's invasive mode, sometimes it is in hyper mode. И дисфункция может быть как базовой, так и гипер. In this case, it's hyper mode because it's weak in the clear. В данном случае это гипер, потому что мышца слабая в чистом виде. Double kill. Ставим двойной TL See if this is hyperprimary or not. и проверим, первичная ли эта дисфункция или нет. Да, она первичная. If I stretch Если я the ligament, растяну, создам нагрузку на связку, now it's basic mode. я отправил ее в базовую дисфункцию, мышца в чистом виде How стала strong? Now it's strong. сильная. How to test this ligament if you have a basic or multi-dysfunction? Как же тестировать эту связку, если у нас базовая или One мультидисфункция? is with your hand you can stretch the ligament. Первое, растянуть связку рукой. Another option? Еще какой вариант есть? Contract. Ну, Энрико сказал сжать бицепс. External rotation. With external rotation, the biceps tries to say the tendon of the sulcus. И при сделать внешнюю ротацию, потому что при внешней ротации бицепс старается создать подвывих головки этой самой. Subluxate sulcus. Subluxate the tendon of the long head of the biceps from the sulcus. Старается, как бы, внешняя ротация провоцирует подвывих головки хумеруса. With this position, now with this again. И мы тестируем теперь внешней ротации, и мышца слабая. Yes? If the long head of the biceps becomes weak after external rotation, it's because you have a dysfunction of the transverse ligament of the in the intersulcus Groove. Значит, внешняя ротация создает, если после внешней ротации происходит ослабление длинной головки бицепса, это указывает на дисфункцию поперечных связок, расположенных в межбугорной бороздке. Okay? So if he has problem doing this, could be the You have to do this, not the problem. You have a problem to write something after doing this, that is the problem. When we have an external rotation and abduction. То есть сочетание сначала внешней ротации, потом абдукцию вызывает. Women in the car, they try to grab something from the back and now they try to rise. Это вот типичное движение женщины за рулем, которая на заднем сиденье что-то берет. It's a very common complaint. Это очень распространенная жалоба. Men don't do that. No, we have somebody in the back to give the body, and we have a back. Then it's very common that they try to grab something here, tries to leave the shoulder, and now they have a big problem because they inhibit the long head of the biceps and cannot
flexor abductor of the shoulder. Происходит ингибиция длинной головки бицепса, и абдукция становится проблематичной, возникает боль. Usually this patient has a bag. Do you have a bag? Обычно у таких пациентов есть сумка, которую они с заднего сиденья достают. У тебя есть сумка, Серега? На заднем сиденье. Рядом. It's on the front seat. Okay, we have many joints. We have a glenohumeral joint. Большое количество суставов в плече, собственно, плечевой сустав. We have a acromioclavicular joint, Кровиальный ключичный, sternoclavicular joint, внешний ключичный and a joint between the shoulder blade and the thorax cage. и сустав, соединяющий лопатку с грудной клеткой. This is a pseudo joint. This is not a real joint. Это не совсем в прямом смысле сустав. We have a bag, very similar bag between the thorax cage and the shoulder blade, very similar to the bursas. Там между грудной клеткой и лопаткой расположено нечто похожее очень на сумки. And the bursa, or the bursas, or this bag between both bones, works like a joint. И эти сумки ведут себя как суставы. And the covering of this bag has a lot of gouges. И вокруг этих сумок они покрыты большим количеством рецепторов Гольджи. It's not so often, but sometimes you will have the dysfunction of these gouges of this bag. И не часто, но бывает, что встречаются дисфункции Гольджи, которые покрывают эти сумки. Only the capsules, gouges that of the back of the bursas. Capsule. Yes, capsule. Capsule. Let's try. Let me show you. Because it's sterile, it's not capsule. Let me show you. Who has problem when you try to lift something? У кого возникает проблема при таком движении, когда вы что-то пытаетесь поднять? Nobody? Are you sure? Yes. When you try to grab something and you stress this bag, this bursa between thorax cage and the shoulder blade, you will inhibit the muscles related to the scapula. При вот этом движении, когда вы поднимаете что-то с пола, происходит нагрузка на сумку, находящуюся между грудной клеткой и скапулой, происходит ингибиция мышц, inhibition of the muscles of that work on the shoulder blade, the shoulder blade muscles. Ну, в общем, происходит ингибиция мышц лопатки. Let's try. If I stretch this back, is especially in this position. Я растягиваю сумку, вот вводя пациента вот в такое положение. And only the muscles that are related to this joint between thorax cage and shoulder blade will be weak. И те мышцы, которые связаны с этим суставом между грудной клеткой и лопаткой, они ослабнут. What muscles are stabilize the shoulder blade? А какие мышцы отвечают за стабилизацию лопатки? Ромбоид. Rhomboid, minor and minor. Levator of the scapula. Serratus anterior. Serratus anterior. Subscapular. Mid-trap. But mid-trap is a double joint. It's between the thorax and humerus. And humerus, not the scapula.
Как 4 было? Subscapularis. Субскапулярис. Subscapularis. Then I would stretch knee back again, and subscapularis becomes weak. I stretch it again, and serratus anterior Растягиваем сумку. becomes weak. Субскапулярис была слабая, сердце антериор тоже становится слабая. If I stretch this capsule, Опять растягиваем this капсулу. bursa, Сумку and тоже. test now the rhomboid, И ромбовидные мышцы тестируем. okay. Now this is weak. I stretch the same and Говорили, да, элеватор скапулы. more. So it's in basic mode. This is latissimus, this is the elevator of the scapula. Элеватор All the скапулы. muscles that are related to the thorax cage and scapula will be weak. Все мышцы, связанные с грудной клеткой и лопаткой, ослабевают. How to treat it? Как лечить эту дисфункцию? Kishi move. У нас дисфункция в базовом Or maybe груди. multimode. Сейчас может быть мульти. Because I can inhibit all of them. Usually works like a multi-move. It's more. Yes. How to treat it? Поскольку происходит ингибиция всех мышц, то, скорее всего, это мульти. Okay. I want to tell you. Please, fix it. Think. Be creative. But you Be stress creative. it, and then you find Don't out. say, only fix it. Tell us if this is primary, secondary, tertiary, or whatever. It is a primary, secondary. I'm adjusting first two finger. Everybody wants to hear? Two finger right here. I'm just going to take an indicator muscle. Hold on. Ищем индикатор. Actually, not universal. Hold on. Okay, stressing. Теперь создаем нагрузку на сумку. Hold tight. And it was weak. It was kind of double stimulus. Okay, so Do the same with the neck, Это был- with the It was with double the neck stimulus. muscles, with the neck muscle. Okay. to be sure they are not related. No, it's related. Is it The latissimus is related. related, okay? So it's not primary, it's secondary. Be sure that you are creating double stimulus because you need to stretch Значит, Энрике пытается сделать двойной стимул и найти индикаторную мышцу. the primary. Now, if this is Выяснили, primary, что это первичная what is the дисфункция, main secondary? где находится пересадная Is it вторичная. in the shoulder? You're the doctor. Hmm? You are the doctor. What's the rule? Yeah. That's it. Let's stay right there. Где обычно находится вторичная, после не говорит. This one. Two fingers here. Hold. This one. Okay. That's definitely. It's the corticocranial. Okay, thank you. Ligament. Yeah. Значит, the secondary is. Double stress. TL the secondary, and change and challenge the primary. Ставим тейл на вторичную, которая оказалась It коракромиальной. works like a not Yeah. Anyway, so we had the double stimulus. We had to find the other Golgi that actually negates when stimulated the challenge. Okay. So if I have an inhibition, I'm going to challenge all the ligaments till I find the one that negates it. Ну да, то есть мы создаем провокацию всех связок рядом расположенных и определяем, какая из них аннулирует слабость. So You found one that negated the Yeah, swязь. it was the cortical. И этой связкой оказалась коракромиальная связка. This is strong. Push up. This is strong. Hold. This is strong. Go. Should be. Thank you. Can you see? We now
know how to treat almost all these functions. Мы теперь знаем, как лечить практически все дисфункции. But we need to follow the rules. Главное следовать правилам. And we need to know what are the inhibition patterns of different receptors. Также мы должны знать о паттернах ингибирования, связанных с различными рецепторами. We cannot make a diagnosis if we don't know the receptor exists in this portion. Если мы не будем знать о том, что в этой сумке есть рецепторы, то мы не сможем диагностировать дисфункцию. This is the area of pain when you have a chromicoracoid dysfunction. В этой зоне возникает боль, когда есть дисфункция коракоакромиальной связки. Боль при пайпасе или вообще боль? It's painful with palpation or just Isn't it clear, or it's painful if it is something only if this is hyper or abrasive mode? Abrasive mode only after they stress the ligament. То есть, если это дисфункция базовая, то тогда боль возникает только при нагрузке на связку, когда что-то, какое-то движение нагружает связку. Если же это гипер, то она тогда постоянно болит. But very often the complaint of the patient in your office should be, I have pain here. Ну, просто пациент обычно приходит в кабинет и говорит, у меня вот здесь болит. Could be the first and the only complaint. Это может быть единственная жалоба. Okay. I know that this is a classical biomechanics, the range of motion of different movements of the shoulder. Это классическая биомеханика, в которой описана амплитуда движений для плечевого сустава. Значит, это грудино-ключичный сустав. The sternoclavicular joint starts to work after 60 degrees of abduction. Значит, грудино-ключичный сустав подключается после after 30 degrees. 60, после 60 градусов абдукции. Some books say maybe 70 or 80 degrees. В некоторых книжках пишется, что может 70 или 80 градусов. And we will have 24 to 30 degrees of anterior motion. И после 24-30 градусов движения вперед. Anterior or posterior or inferior mobility of this joint is with 24 to 30 degrees. Значит, 24-30 градусов это амплитуда движения вперед, назад и вниз. And 60 degrees for elevation. И 60 градусов для поднятия. Okay. We will have more Golgis in the sternoclavicular joint. В грудино-ключичном суставе есть рецепторы Гольджи. Where? In the joint itself. Где они находятся? Они находятся в самом суставе. Ligaments below, above, or in the middle area of the joint. В связках, расположенных под, над и в срединной части сустава. Related to Golgis, to ligaments not related to ligaments, but non-joint ligaments, non-joint Golgis. We may have Golgis from joint inside of the joint, or inside of the joint. Значит, капсульные Гольджи находятся внутри сустава. And we may have Golgis from non-joint capsule. И не капсульные Гольджи Above, расположены below, над, and in the middle area of the joint. расположены над, под и в средней части сустава.
and we will have an interclavicular ligament. Также есть внутриключичная связка. This ligament is responsible of weakness of the opposite side when you stress one side. Которая обеспечивает слабость с противоположной стороны при нагрузке на ключицу с противоположной стороны. For example, you have a kinematic chain, maybe it's through this ligament. Например, наличие кинематической цепочки может быть обеспечено дисфункцией этой связки. Who has a kinematic chain between both shoulders? У кого есть кинематическая цепь между двумя плечами? How did you see that? I was looking there. Oh, there. I don't know, maybe, let's see, maybe it's not. This is strong. This is weak now. Oh. This is weak. Only one side. This is strong. This is weak. This is a long kinematic chain. She's so fragile. She's so fragile in your But with only one side, this is strong. Okay, what's the rule again? One side is strong, То есть с одной стороны, the other side is strong, а поодиночке both мышцы sides are сильные, weak. а когда вместе тестируются, тогда они слабые. How can you know that? Как это можно увидеть? And we try to make an explanation because maybe it's experience. Я постараюсь объяснить, это у меня как бы из опыта происходит, но Usually, when she moves, he moves only one shoulder. She cannot move both shoulders symmetrically. то есть когда Иоланта двигается, она как бы двигает одним плечом, а не двумя симметрично. Move. Move your shoulders. Try to do it symmetrically. Постарайся симметрично двигать плечами. Move your arms. Вот так руками. She uses one, then the other. But she cannot Она use как бы both at the same задействует time. сначала одно, потом другое, а не одновременно оба плеча. Yes? Машин. But if she uses only one side, Если мы берем одну сторону, it's very strong. то мышца сильная, Some weight here. No, this is а если so weak. нагружаем противоположную, то правая рука ослабевает. Thank you. What do you mean, thank you? Помочь девушке. Thank you for yes. To be a model for. So the kinematic chain is from one arm to the other, or goes just to the interclavicular ligament? Where is the kinetic chain? You need from one hand to another hand. Значит, начало и конец Maybe, цепочки это... maybe, because it's in this position, you are stretching this ligament. Это, это... If you don't have the ligament, you will not, maybe you don't have a kinematic chain. Okay, come here again. Еще раз. Правильно. Come here. Now, compress this area to avoid a little bit. Мы сжимаем связку. He will compress decrease the stress over the ligament between both clavicles Мы снимаем нагрузку на связку, расположенную между ключицами, to see if the kinematic chain cross over this ligament. чтобы проверить, проходит ли кинематическая цепочка по этой связке. Also, yeah, it's very strong. Both sides are very strong. Теперь обе стороны стали сильные. Yes. There is a kinematic chain on the bone. In this case, ligament it crosses this area. It's a ligament.
is this a chemical chain related to joint or not? Maybe not, because across the ligament. Это у нас связка внутри цепи получается, да? Уменьшаем и... So, how are you corrected? What? Are you corrected? Tap. Нет, как связка, то То есть в коррекцию этот самый связки It's not a ligament problem, it's a kinematic chain. Потому что проблема не в связке, не в дисфункции связки, а в том, что по ней цепочка просто проходит. But in this case, Поэтому цепочка, как обычно, на кончиках, я так понимаю, here's to start, да? Ну, надо найти, да, начало и конец, и лечить как кинематический. if I avoid the stress of a part of the ligament chain, I am dividing the ligament chain into parts. And this part is not enough to create the weakness. И, соответственно, когда мы сдавливали связку, получалось, что мы как бы разрывали эту цепочку, и по разорванной на две части эта цепочка уже не давала слабости так, как в целостном виде. Still everywhere? Понятно? Okay. Now, trapezoid and conoid. Conoid is more medial, trapezoid is more lateral. Коническая связка расположена более медиально, трапециевидная более латерально. Conoid is longer than trapezoid. Коническая связка длиннее, чем трапециевидная. And it has a different orientation and different shape. И у нее другая форма, и другая, она немножко по-другому расположена. This ligament is mainly to stress when you try to put apart the clavicle and the coracoid process. Нагрузку на трапециевидную связку можно создать, раздвигая ключицу и клювовидный отросток. Conoid ligament is more related to the rotation of the bone. А коническая связка более связана с ротацией кости. Okay? Who has a dysfunction of the conoid or trapezoid? У кого есть дисфункция трапециевидной или конической связки? Yo, no, de ginecologist. Yeah. Back. Of course. Okay. One muscle should be weak by stress the conoid or the trapezoid. Какая мышца должна ослабнуть, если я создаю нагрузку на трапециевидную коническую связку? Trapezoid are more related to muscles that rise the shoulder. Трапециевидная связка связана с мышцами, поднимающими плечо. And conoid is more related to muscles that rotate the shoulder. А коническая с теми, которые ротируют плечо. For example, pectoralis major clavicular. Например, пекторалис майор, клавикулярная часть. Yes? She has a pectoralis major clavicular, is strong in the gleve. У нас пекторалис майор, клавикулярная часть сильный в чистом виде. Now I'll become weak. А сейчас This is sternal. Yes, it's sternal. Yes. Both are become weak. Both become weak. So sternal and clavicular. Here, sternal becomes weak. Yeah. Here, clavicular becomes weak. Yep. вы поняли? If I rub this area, this is so strong. Значит, при поглаживании мышца усиливается. This is so strong. Both pectoralis major becomes weak. If I Оба пекторалиса, if грудинная и ключичная, ослабевали, а сейчас усилились. Both became strong. Yes, become weak. Both pectoralis major becomes weak. If you stress. If I stress the conoid, then the conoid. Значит, при нагрузке на коническую связку обе мышцы ослаблены. If I draw, При becomes strong. поглаживании both, yes? Yes. Они обе усилились. Now, the trapezoid ligament is more lateral.
Трапециевидная связка, this one. она находится более латерально, я This is создаю strong. нагрузку на нее, This is и strong. обе мышцы сильные. The trapezoid, nothing happens with the pectoral major clavicular or sternum. Ничего не происходит с мышцами при нагрузке на трапециевидную связку. With the conoid, both pectoral major become weak. А с конической обе ослабевают. One muscle should be weak if he has a problem with the trapezoid. А какая мышца должна ослабевать, если есть дисфункция трапециевидной связки и ответ верхняя трапециевидная? It's strong. I'm not so sure it has problem. Ключичные, юбильные. Yes. So in this case, both are problem. Both have problem. Maybe it's yes, maybe the secondary. Maybe. В данном Let's случае, see. значит, обе связки Точно. дисфункции. Both here. This is primary. Это первичная. Okay, hold on. No. The other one is secondary virtual. Вторая In дисфункция. this case, colon коническая is виртуальная. primary, trapezoid is virtual. Значит, коническая Or maybe not первичная, related. а трапециевидная виртуальная. If they are related, now conoid will inhibit the pectoral major, but trapezoid will not inhibit the upper trap. Если это были две части одной дисфункции, то сейчас нагрузка на трапециевидную связку не вызовет слабость This is трапеции. strong. И действительно Yeah, это related. произошло. Они были связаны. Where is the main secondary? Где же теперь находится основная вторичная? Okay. No. There. No. Weak. No. The upper ligaments of the sternal clavicular joint is the main secondary. Верхние связки грудино-ключичного сустава содержат вторичную дисфункцию. Now, double deal. Hold. This is strong. Pectoralis. This is strong. Keep strong. Very calm. Это очень common dysfunction. Очень распространенная дисфункция. Okay. What happened with the glenohumeral joint when we abduct the shoulder? Что происходит с плечевым суставом при абдукции? When we abduct the shoulder, the head of the shoulder should glide back, glide down. Головка хумеруса при абдукции должна уходить вниз, скользить вниз. When we abduct the shoulder, the head of the humerus should glide up. А когда мы совершаем аддукцию, тогда головка хумеруса должна уходить вверх. If the head of the shoulder cannot glide, then you will have an aberrant information to your brain, and you will have a weakness of the muscles of this movement. Если скольжение головки не происходит при движении, то мозг будет получать аберрантную информацию и произойдет ослабевание связанных с этим движением мышц. That's why we need to be sure that the head of the humerus glides when you try to rehab a patient with a dysfunctional shoulder.
Поэтому, когда реабилитируется пациента с дисфункцией плеча, нужно убедиться в том, что происходит вот это скольжение, скользящее движение головки вверх-вниз. This is strong. If I help her to abduct, this is weak. If she abduct like herself, this is strong. Why? Если я помогаю ей совершать абдукцию, то тогда происходит, эта мышца слабеет. А если она сама ее совершает, то она сильная. Включает мышцы просто, включает мышцы, и потом связка. This shoulder, I help her, this is strong, this is normal. А там, если я помогаю поднять руку, то I мышца will lie the сильная. shoulder from here, Я приподниму and руку it's the same thing. за It's лоб. not about the Дело не в том, area. до какой зоны я дотрагиваюсь. Средством связки пассивно тогда. Что-что? Средством связки потом пассивно поднимает. You stress the ligaments when you lift her arm. I shred the same ligaments here. Здесь он тоже стресс создает на связке, но почему Она мышца не сама. слабеет? Ну там же справа. But I help her, now she's weak. If she right by himself, he's strong. Okay? There's more people? Show me. What is the problem? Это надо перекурить. Объем пассивных движений всегда больше, чем активных. Наверное, в этом. Не, ну там Она же переключает. другая же рука не отрабатывает. Whatever. This side is normal, this side is not normal. What is the problem? Руки, почему разница? Ну, потому что когда она поднимает сама, она избегает того повреждения. Maybe she avoids the lesion that she has when she lifts the arm herself. She does it in a different way to avoid the lesion. Good idea? Хорошая идея. What is the problem? А какое повреждение тогда там будет? Скольжение. The gliding. If I help her pushing down the head of the humerus, Если я могу ей... it's strong. То есть он приподнял руку, опустив головку плечевой кости вниз. И тогда мышца была Using сильная. If I grab, I help her to Если raise the я shoulder, помогаю This is поднять руку, не прикасаясь к головке, if I help her мышца pushing down, Если я helping the gliding down нажимаю of the head of the shoulder, of the humerus, помогая головке уйти вниз, Хорошо. тогда мышца сильная. Голову не опускаешь. Да. Знаешь что? Because it obviously doesn't go down naturally. should be naturally. If she abducted her shoulder by herself, he can glide down the humerus. In this case, she has a problem because if she has not the stimulus of her own muscle, she cannot glide down. But this is a problem. Ну, то есть, правильно, да, то есть, когда Далита приподнимает руку, у нее не происходит естественным образом, головка не скользит вниз. Okay. Почему мышцы Abduct the shoulder. Да, на 180 градусов. All rising motion. Okay, again. Slowly, very slowly. Медленно. What is the problem? Где проблема? Do you want to see? Here is an obvious. Это очевидно. Both at the same time. Обе руки. Сам? У тебя болит вообще рука? Да, не хрустят. Обе? They're both painful, she's saying. Both. Yeah, but a joints. different problem. В каждом плече своя проблема. Такая молодая. And the neurologist, please show me. This is weak. The little minor is not helping to push down the head of the humerus. Значит, Террис Минор не помогает уводить головку хумеруса вниз. Импичмент синдром. Impeachment syndrome? No. Нет. Impingement syndrome is when you have weakness of the muscle that pull down the shoulder.
But the impingement syndrome is when you have a weak muscle, your muscle that pull down the head of the humerus are weak. This is the source of the impingement. No. No. Окей, значит, был вариант, что это синдром защемления, да, по-русски? Импичмент. Or maybe it's a different impingement. А Хосе говорит, что нет. Синдром импичмента – это когда слабые мышцы, которые должны уводить головку комнату вниз, слабые. Я не знаю, это не то, что у нас сейчас имеется, нет? Okay, this is the shoulder. You have a weak muscle that pulls down the shoulder, the shoulder will be up. Хумерус вниз слабый, и тогда хумерус приподнят вверх. In abduction, you will compress or you will harm the supraspinatus ligament, tendon. In this case, in her case, she is normal, is in place. В данном случае головка находится на месте. But when he abduct, the head of the humerus need to glide down. Но при абдукции головка хумеруса не уходит вниз. Because she cannot glide down. И поскольку она этого не делает, then at this point, she has different impingement because you have the head of the humerus is not in the right place. Головка находится в неправильном, не в том месте, где должна находиться. Это как бы другой вид, что ли, этого синдрома. But we need to push down the head. Ее нужно увести вниз. You will push down the head, the humerus. Если я нажимаю на хумерус, ощущения другие. Okay. The sound, but you feel change? То есть больше силы ощущается. She has more dysfunctions. Хосе нажимает на хумерус. But the first dysfunction is related to the teres minor that cannot pull down the head of the humerus. То есть первая дисфункция, о которой мы говорим, связана с терес минор, которая не уводит хумерус вниз. Okay? How can I know what is the problem with the teres minor? What is the problem? Yes. Как мне узнать, в чем смысл нарушения терес минор? Maybe a Golgi inhibit the teres minor. Может быть, ее ингибирует Golgi. Or maybe the teres minor has a spindle cell dysfunction or a nociceptor dysfunction. Может быть, там ноцицепция, может быть, там волокно. I'm going to compress the teres minor. Я нажимаю на терес минор. Right the shoulder. Now it's strong. Теперь мышца усиливается. If I rub the teres minor, Поглаживаю терес минор. doesn't work. Не помогает. What is the problem? Ноцицепция. Nociception. It's an option. Это The second option is Pacini is a secondary that compensates the primary. And the primary could be Golgi. Yes? Либо второй вариант это Пачини, компенсирующий первичную дисфункцию, которая может быть первичная, может быть Golgi. How can I know which one is the problem? Ну как мне выяснить, какая все-таки дисфункция? TL. Ставим универсальный TL. I use an indicator muscle. Использую индикаторную мышцу. I compress. Нажимаю. Decompression inhibits its dysfunction. Decompression does not inhibit, it's a because it decreases the nociception. Yes? This is a dysfunction. And it's secondary dysfunction. So compression, I'm sorry, this compression help? Compression helps. Yes. Because compression could be the secondary that compensates the Golgi. То есть компрессия на нажатие помогает, и это может быть вторичная дисфункция, которая компенсирует Golgi. Or vibration. Либо Golgi, либо вибрацию. Or maybe decrease the nociception signal and now it works. Либо она уменьшает ноцицептивный сигнал, и поэтому есть результат. If this is nociception, we don't have TL if we compress with using uniform TL because
Pacini is not the problem. Если бы это была нонцицепция, то компрессия с универсальным ТЛ не давала бы результата, потому что дело не в Pacini. But in this case, Pacini is a problem and inhibits EU compress plus universal TL. Но поскольку у нас мы имеем дело с дисфункцией Pacini, то компрессия плюс универсальный ТЛ дает слабость мышцы. Okay? Then I will compress here Значит, я создаю and the DR. компрессию. I will know if this is a И secondary сейчас проверю, была ли, virtual является or ли, not. была ли And this is, она I mean, secondary. виртуальной или нет. Нет, она была основной. Yes? Да, или И второй. есть. Is no vibration. Не вибрация. Not here. Не здесь. Is there? Вот здесь больше. Here in the sternoclavicular Грудино-ключичных upper ligaments of the joint, верхних связках сустава. but грудино-ключичных, non-joint Golgi receptors, не суставные. is the тоже, primary. находится первичная дисфункция. If CTL Ставим ТЛ is sorry, на this is strong, связки, double TL, двойной ТЛ, and because weak. и мышца усиливается. Ой, ослабевает. No, compressing here. Now, double TL, Двойной ТЛ, no, it's not a problem. TL, универсальный ТЛ, compression is компрессия, not a problem. мышца сильная. It's not a problem anymore. So simple. Why is it cracking? Clicking? Болит? Shoulder. Yes, she has more problems in both shoulders. В обоих плечах. But now I try to use this problem only to show what the shoulder, the humeral head must glide down in abduction and must glide up in Да, abduction. я использовала именно эту дисфункцию, чтобы показать наглядно, как должна себя вести головка хумеруса при абдукции и аддукции. Okay? Okay. I want 5 minutes only to let you look for gliding dysfunctions. 5 минут посвятите дисфункции головки, которые не уходят вниз вверх. Мышцы сильно. Я не держится. Вот почему, когда ты сама понимаешь, не держится. То есть получается так, что вроде как кто-то в этот момент головку опускает. Но это мышцы. Действительно не работает. Ну давай. Сейчас с обеих сторон. There's no straight relationship. Dysfunction.